did I end up here? My whole life, all its ups and downs, led me to this place. Far from home, far from anyone I know. A journey whose route is unknown, and the destination out of sight. Was this path just a random sequence of events that I had to follow? Or was there ever another way? Now, heading for the unknown. I can't really tell. Is this the end of the road? Or is it yet another branching? Was a tough landing. Polsky here. Do you read me? Anyone? Nothing. I need to figure out what happened. That's an emergency flare from my capsule. I should look out for those. Hello? You read me? This is Jan Dolsky. I've landed safely, but I think my capsule went astray. Maybe the radio's broken. Captain. Shit. Deceased. What the hell? Not much I can do for her now. Oh, I gotta find the others. Capsule's intact. Looks like she died inside of it. I don't get it. The mobile base. There it is. Olsky here. Anyone copy? If you can hear me, I've located the base. You try and get down there. Maybe they landed closer to the drop-off point. I gotta keep moving.
Gotta get to the base. Yes, the elevator. Quick. Come on. Come on. That was close. Hello? Anybody here? For a moment, I hope someone else made it. I need to find the comms room and get help. Hello? Hello? Can anyone hear me? Mayday! Mayday, anyone? Says I can hear you, Captain Machine. Yeah, I'm here. But, I'm not the captain. I'm just a builder. Yondolski. Corporate ID 4672B. The captain, the whole crew is gone. Hello? Can you get me out of here? Imminent danger. Only short time remaining to sunrise. What do you mean? Remaining to what? Talk to me. What's the danger? Planet team rising. 4 days remaining. Be lethal proximity. Instructions in the logs. Oh, no. Don't you go all fuzzy on me. Lethal proximity. Oh, useless quantum nav system. Where the hell did it send us? Lethal proximity of what? Please, we can meet before Star approaching. This battle, we must escape. Proximity, Star, days. You mean a star will come and burn this planet? And I just have days to escape? Is that right? Sunrise. Sunrise. Perfect. I need to find those captain's logs. Повышенная вероятность обнаружения рапидия. Точное
Корреляция между тройными звездными системами и Рапидием пока не установлена научно, однако некоторые гипотезы указывают на уникальный радиационный цикл, который прослеживается на планетах в системах данного типа. Будучи крайне нестабильным элементом, Рапидий также излучает значительный объем радиации, поэтому в условиях данного цикла его присутствие становится более вероятным. Обращаем внимание сотрудников Эликорп. Ввиду данных открытий мы прогнозируем значительный рост числа квантовых навигационных миссий в ближайшие годы при условии, что разведывательное судно Эликорп обнаружит тройную звездную систему в зоне досягаемости. Нет сомнений, что успешная добыча Рапидия приведет к научному прорыву и обеспечит светлое будущее как для Эликорп, так и для человечества в целом. Обращаем внимание руководителей миссии. Работа на планетах, находящихся в тройных звездных системах, требует определенных мер предосторожности. Сложная гравитационная структура, в которой существуют подобные планеты, наряду с повышенным радиационным излучением, может привести к ситуациям, представляющим угрозу для жизни. В частности, цикличное сближение одной из звезд с поверхностью планеты может привести к уничтожению всех живых организмов ввиду экстремального роста температуры. Для эффективного функционирования даже в подобных условиях все корабли Эликорп оснащены передовым эвакуационным оборудованием Сева, которое позволяет экипажу добывать Рапидий, избегая опасных ситуаций. В случае посадки на планету, расположенную в тройной звездной системе, необходимо немедленно ознакомиться с руководством Сева по эвакуации. Выше приведенная информация конфиденциальной является собственностью Эликорп. Напоминаем, что нарушение договора о конфиденциальности ведет к уголовной ответственности. Система квантовой навигации. Передовое геолокационное решение от Эликорп для оптимизации эффективности горнодобывающих операций в космосе. Пока экипаж находится в состоянии криосна, система активно отслеживает окружение корабля и отслеживает его траекторию в направлении потенциальных месторождений ценных ресурсов. Передовые технологии позволяют собирать и анализировать огромные объемы квантовых данных в реальном времени с целью максимально повысить вероятность обнаружения Рапидия в ближайшей звездной системе и исключить бесперспективные варианты. При средней или высокой вероятности обнаружения Рапидия, в зависимости от условий миссии, корабль меняет траекторию и готовится к посадке. Центр управления окажет экипажу всю необходимую поддержку. Вышеуказанная информация является конфиденциальной собственностью Эликорп. Напоминаем, что нарушение договора о конфиденциальности ведет к уголовной ответственности. На этом лифте выше нельзя, да? Танская каюта. Ваша шкала энергии. Она показывает, сколько часов осталось до того, как вы устанете. Вы можете продолжать работу в состоянии усталости, но на каждую задачу будет уходить гораздо больше времени.
неглубокие месторождения. На поверхности планеты можно найти неглубокие месторождения, содержащие небольшое количество ресурсов. Добыть их можно сравнительно быстро. Такие месторождения можно распознать по красной пыли. Для взаимодействия подойдите к месторождению. Looks like our ship's cargo drop. Футболка, рваная футболка с автографом барабанщика, кривых кодеров. Веселые у них были концерты, конечно. Помню, они несколько лет соперничали с ливерпульскими жуками. Я терпеть не мог их фанатов, а они нас. А потом обе группы объединили усилия против лейбла, который им долго не доплачивал. Выглядит удобный карманный набор инструментов. Я постоянно носил его с собой, чтобы открывать бутылки, чинить всякие приборы и опять открывать бутылки. Мама подарила мне его на день рождения, мне тогда исполнилось 18. Разумеется, она притворялась, будто подарок придумал отец, но я-то все понимал. Историю Вселенной. Спустя тысячелетия после падения человечества отец рассказывает своему сыну историю Вселенной. This is one of the things they told me to take on the mission. Кино. Внутри груза вы нашли фильм. Может, получится посмотреть его на базе. Things that will make you feel comfortable far away from home. Objects that trigger good memories. Typical corporate bullshit. Is that a movie? Alicorp even thought of entertainment at base. Что? What the hell? Так и должно быть. Could this be Rapidium? Для обнаружения месторождения органической материи необходим полигональный сканер или корп. Его можно собрать в мастерской, как шахтерские аванпосты, опоры и другие полезные конструкции. Что такое Рапидий? Рапидий был обнаружен околоземным разведывательным судном Аликорп на астероиде 842 Гермес. Этот ресурс в корне изменил наше представление об ускоренном росте и стал известен как элемент будущего или элемент спасения. Его уникальное излучение позволяет перемещать чистую энергию напрямую в митохондрии органических клеток, стимулируя многолетнее развитие материи в течение нескольких часов. Зачем исследовать отдаленные уголки космоса в поисках Рапидия? Ответ довольно очевиден. По данным многочисленных исследований, Рапидий обладает практически безграничным потенциалом для обеспечения продовольствия даже в самых суровых климатических условиях. Затраты времени и ресурсов при его использовании сокращаются практически до нуля. Значительный запас Рапидия способен восстановить сельское хозяйство на Земле и прекратить катастрофический голод. Совершив это грандиозное открытие, Аликорп поставила перед собой цель доставить элемент спасения на Землю, сделая ряд инвестиций в технологию ускоренного роста и добычи ресурсов в космосе. Мы готовы неотступно бороться за светлое будущее для всего человечества. To get closer. Make sure. I need to collect a sample.
So the useless quantum nav system isn't that useless after all. It knew where it was sending us. Except... I survived. Still, I can't believe it. If it really is rubidium, this could change everything. I need to report it. That shiny rock might be a source of metals. Купленные карты. Дешевая потертая колода, которую я купил в киоске рядом со школой. Как-то раз я увидел, как ребята постарше курят после уроков и играют в карты на деньги. Один из них меня заметил, и я сразу подумал, что мне достанется. Но вместо этого они научили меня мухлевать. Впоследствии эта колода помогла мне заработать кучу мелочи. Yes, I was missing that. Ага. Так, строительство. Допустим, сюда. А я могу еще вот так сделать, да? Допустим. Ладно, пока. Все-таки оставлю. Потом можно будет посмотреть. Размер.
сканер. Органика. Перед отправкой проследите за запасом топлива для базы. В случае дефицита топлива приступите к поиску и добыче органической материи на поверхности планеты. Характерная черта месторождения органики — синий дым. В случае дефицита топлива квантовый компьютер может запретить процедуру эвакуации в связи с высокой степенью риска. Hello? Anyone copy? I went out to find resources, and I found a cave full of something. I think it might be Rapidium. You hear me? I think I found Rapidium. You sure about it? What? I'm sure. Yeah, I mean, what else could it be? Test it. Test the Rapidium? How would I do that? New blueprint provided. The womb. A blueprint? The womb. You want me to build a womb? Some sample of DNA provided. Who are you? The womb, huh? A DNA sample, huh? I guess it makes sense. Rubidium speeds up organic growth. Okay, so I have built a womb. Now, what could possibly come out of it? Please ensure that Here goes. DNA sample. Rubidium. I'm starting to worry this wasn't such a good idea. Oh. Of course. What else? Oh. You need a name. I think I'm gonna call you Molly. Huh. Hello, Molly. Oh, you don't bite, do you? Never thought I'd be so glad to see a sheep. to the safer event. Не туда. Okay, I built the womb and tested the Rapidium. The DNA sample provided was a little surprising, but it worked, I think. I cloned a sheep.
Hello? Can you hear me? I have a sheep on board. You're responsible for 2 lives now. Go. Successful. Really felt what did this. Yes, yes. Yeah. Now that I'm a real hero, I could use some real assistance. No imminent danger or short time remaining to sunrise. I know that. But I'm just a builder. I'm not trained to move the goddamn base all by myself. Yes. To the safer evacuation center. Я уже находил. Ага. I don't have a climbing hook. Not yet. I'll have to find another way. No smoke. I should look for organics here. Камера позволяет находить месторождение ресурсов. Размещая соединение зонда, вы сможете обнаружить ресурс под землей. Найдите самую глубокую точку месторождения.
Привет, намесил. Ага. Опора позволяет соединить шахтерские аванпосты с базой. Каждая опора автоматически соединяется с постройками поблизости. Возможные соединения отображаются в виде зеленых линий. Опоры также можно соединить между собой, разместить их в ряд, чтобы соединить шахтерский аванпост с базой. Да, потихонечку. Ну, у тебя чё как? Вы соединили шахтерский аванпост с базы. С этого момента вы сможете быстро перемещаться между этими двумя объектами. Быстрое перемещение доступно у шлюза, входа на базу и любого аванпоста. Ага. Строить кухня. Ага.
А что, здесь больше ничего нету, хотите сказать? Здорово, мне все это все равно понадобится еще. А, все постройки будут автоматически собраны. Whoa. What just happened? Come on. Don't do this to me now. А где у нас машина? А, чуть ниже. Okay, that's sorted. Let's give it another go. What?
got to be kidding me. Just my luck to be stuck in a junkyard. Hey, you still there? I really need your help. I can't get out of here. I did everything according to the manual, but there's a malfunction I can't fix. I just don't know how. Rapidity can save you. I need to check data consistency and CMQC modules. Only the captain has access codes to the quantum computer. Access granted. Man, that was easy. To the safer evacuation. Пам-пам-пам. Harvest organic matter on the surface of your planet. Risky, and the quantum computer will prohibit it. Functionality manual. Locating organic. А, может мне не сюда, надо сюда. What is this? Mine records. What's going on? Wait. I recognize this. It's my life. М. Ща я кофейку себе налью, почитаем.
Далекие воспоминания. Детство. Как давно это было? Я вырос в шахтерском городе среди однообразных панелек. Рядом с продуктовым, где работала мама. На детской площадке, где я проводил больше времени, чем дома. Самая обыкновенная семья. Там обыкновенная семья. Отец был шахтером и поздно возвращался с работы, обычно пьяный и злой. Мать пыталась не дать семье развалиться, хоть это было и непросто. А я постоянно хотел убежать куда подальше из ненавистного города. Не моя проблема. Очередной тухлый день в школе. Решил пойти домой долгим путем. Так что там за шум? Драка? Девушка зовет на помощь. Смотрит прямо на меня. Надо бы вмешаться, но мне слишком страшно. Лучше не связываться. Лучше пойти домой. Когда-нибудь я отсюда выберусь. Иначе никак. 16 лет. Надо бежать. Разве можно готовиться к экзаменам, пока отец орет за дверью? У мамы не осталось сил с ним спорить. С ней что-то не так. Она такая слабая и беззащитная. Да, я должен ее поддерживать, но оставаться дома так невыносимо. Вот бы побыстрее уже сдать экзамены. 19 лет. Перепутье. Я дрожащими руками открываю конверт. Нужен хороший университет близко к дому, чтобы получить отличное образование и время от времени навещать маму. Я с ужасом гляжу на оценки. С такими получится поступить только в один университет в сотнях километрах от дома. Придется оставить маму с ним. 19 лет. Побег. Я пообещал себе отсюда выбраться и сдержал слово. Нельзя и дальше тратить жизнь понапрасну. Она бы этого не одобрила. Все равно можно будет ее навещать. Может, не так часто, но все-таки. 21 год вдали от дома. Я уже несколько месяцев не был дома, но вечеринку после экзаменов пропускать нельзя. Там же все друзья будут. Мне хорошо в их компании. Альтернатива — весь день трястись в поезде одному. Посидеть с мамой пару часов, пока она не пойдет спать пораньше. А дальше приятный вечер наедине с этим никчемным алкашом. 22 года. Работа за границей. Заманчивое предложение, двухмесячный контракт за границей. Я смогу заработать на целый семестр. Забыть про дурацкие подработки и сосредоточиться на учебе. Можно будет и маме немного отправить на лечение. 23 года. Запоздалое прощание. Я все пропустил. Скоро увезла ее в больницу. Все случилось так быстро. Я не успел поговорить с ней, пока она еще была в сознании. Теперь-то я дома, но что толку? Прощаться поздно. Какой же я идиот. 23 года. Сдаваться нельзя ради нее. Я ее подвел, но разве у меня был выбор? Остаться в этом богом забытом городе? Превратиться в бесчувственную озлобленную копию отца? Чувство вины вцепилось в глотку. Может, просто сбежать? Бросить университет, начать с чистого листа, все забыть. Но ведь это все равно, что сдаться. Нет, мама хотела бы, чтобы я снова взялся за учебу, устроился на работу. Сдаваться нельзя ради нее. 24 года. Не такая, как остальные. Чем ближе вечер, тем чаще стучит сердце. Кто бы мог подумать, что кто-то вроде Лены вообще захочет со мной общаться? Спокойно, спокойно. Это всего лишь проект. Может, стоило купить что-нибудь получше пива? Вино, например. Хотя тогда она может подумать, что я с ней заигрываю. Это всего лишь совместный проект. Но она не такая, как остальные девушки, и я ей точно нравлюсь, это очевидно. 24 года. Подхожу ли я ей? Ну что, она переезжает ко мне. Вот только что она думает о моей дешевой съемной квартирке. Ее родители бы инфаркт хватил от этой дыры, это точно. Может, поэтому Лена с ним больше не общается? Она ведь меня не стыдится. Что бы они обо мне не думали, я смогу их переубедить. Нужно обеспечить Лене достойную жизнь. Придется засучить рукава. 25 лет. Новые возможности. Терпение и труд все перетрут. Или как-то так. Можно собой гордиться. Красный диплом, перспективы защитить диссертацию. Заманчиво, конечно, но вот зарплата. Когда я уже стану добытчиком для Лены. Ох, ладно. Об этом можно подумать потом. Сейчас надо отпраздновать. 26 лет. Лучшие перспективы. Разговор был нелегкий, но я справился. Профессор понял мою мотивацию. Работа в частной компании куда перспективнее. А еще я наконец-то смогу переехать из общежития. Съездить с Леной в нормальный отпуск. Да, я принял верное решение. 27 лет. Будничный ад. Снова метро. Как же надоела эта толпа. Каждый день одно и то же.
Может, стоит подольше задерживаться на работе и уезжать на последнем поезде? Нет, начальник точно не согласится. Для него пунктуальность важнее всего. Даже важнее самой работы. Иногда мне кажется, что достаточно просто приходить вовремя, и все. А ради чего? Ради бумажной волокиты и имитации бурной деятельности? Я пытаюсь сесть, но кто-то меня отталкивает. Ох, понедельник, день тяжелый. 28 лет, дом мечты. Я выхожу из банка, сияя от счастья и крепко сжимаю руку Лены. Наконец-то! Оказалось, ипотека — это не так уж и сложно. Пожалуй, 2 года каторги с недоумком начальником того стоили. Лена уже думает, как обустроить дом нашей мечты. А если поторопиться, то можно и до Рождества успеть. Вот ее родители удивятся, когда увидят. Надо поговорить с Леной, убедить ее их пригласить. 30 лет. Волна кризиса. Не может быть, только не сейчас. Я в ужасе читаю новости о биржевом крахе. Все говорят, что надвигается мировой кризис. Но меня-то за что сократили? Как сказать об этом Лене? И что делать с планами на Рождество? 30 лет, вечер забот. Красный свет. Я закрываю глаза и окунаюсь в городской шум. Чёртово радио только и знает, что крутить рождественские песни. Не хочется об этом вспоминать, сидя за баранкой такси. На часах почти 6 вечера. Я обещал Лене вернуться к 5. Но на дворе сочельник, клиентов много, да и чаевые на Рождество пожирнее. 31 год назад к началу. Я слушаю, как Лена с восторгом рассказывает, что ей предложили переехать за границу. Придется продать дом. Сколько получится выручить? Ипотеку выплатить вряд ли удастся, процент вырос. А мне-то что делать? Тоже вопрос. Сейчас и дома-то достойную работу не найти, а за границей я вообще никому не нужен. Я так старался свести концы с концами. И что же, теперь начинать все сначала? Черт, ведь она еще так этого хочет. 31 год, продолжаем жить. Она согласилась остаться, но искренне ли? Может, не стоило ее переубеждать? Ну что тогда? Все бросить и уехать? В моем-то положении безумие. Нужно доказать ей, что другого выхода не было. Нужно взять себя в руки, обеспечить ей комфортную жизнь. Может, пора найти вторую работу? 32 года, все летит под откос. Черт подери, как же она достала. Может, уже скажет напрямик, что это из-за меня. Семья погрязла в долгах. Я и так вкалываю, как проклятый. Она еще и возмущается из-за пары банок пива по вечерам. И это после 12-часовой смены. 33 года. Утопить печаль в вине. Я допиваю очередную бутылку и смотрю на ее обручальное кольцо. У нее теперь есть все, чего она хотела. И работа в Аликор, свобода от меня. Я не давал ей расправить крылья. А теперь сижу в кабаке и пытаюсь залить горе алкоголем. Я стал тем, в кого так боялся превратиться. Как же я умудрился вот так все проебать. 34 года. Выход из ситуации. Очередная бессонная ночь. Я ворочаюсь в постели, из головы не выходит фраза «Помогите нам изменить мир». Слоган с плаката Аликор. Космическая миссия по добыче ресурсов. Поиски таинственного рапидия. Шансы невелики, но в описании говорится, что опыт не требуется. Я не смог протянуть ни на одной работе больше пары месяцев. Ничто меня больше не радует. Я застрял. Может, вот он выход. 35 лет, проект Долли. Я поднимаюсь на борт, чувствуя смесь тревоги и восторга. Впереди космос. Наконец-то я улечу от всех проблем. Разберусь с ними потом. А может, когда вернусь, уже и разбираться не придется. Так, а делать-то ничего. How did they get it? And what for? Hey, I checked the quantum computer. What the fuck? Mind records? What the hell are you doing with that data? It's got everything. My whole life exposed. My records need this procedure. No. No, I want answers. Shit. What do you want with it? Initiate breaching procedure. No branching?
What exactly will be branching? This is you. Rapidium. Cloning a sheep. Branching myself? Altering my life by messing with my own memories? I mean, whatever it is you want me to do, no. No way in hell. Give me my other options. You're in imminent danger. Only more time remaining to sunrise. You jerk. I don't have other options, do I? What? What is it doing? I remember that alternate life pattern. So this is what the branching is about? Механик плюс 50% к эффективности обслуживания базы. Так, снова много буквок. 19 лет, жизнь дома. Я запираюсь у себя в комнате и врубаю музыку погромче. Как же достали эти постоянные крики. Ради этого я университет бросил. Нет, я бросил его, чтобы заботиться о маме. Но от его пьяных воплей легче не становится. Может, в следующий раз просто не открывать ему дверь? Вот только мама-то что скажет? 20 лет противостояния. Было проще, чем я думал. Он оказался слабаком, умолял впустить его домой. Что там на сайте советовали в таких случаях? Стоять на своем, не слушать пустые обещания, представить, будто в голове играет громкая музыка, думать о маме, о ее безопасности. Все готово. Теперь он нам больше не помеха. 21 год, взлеты и падения. Я хихикаю над шуткой, которую мама услышала в очереди к врачу. Она приготовила мои любимые вареники, и она снова улыбается. Теперь, когда этот ублюдок ее больше не оскорбляет, она может быть собой. Вот бы найти работу посерьезнее, чтобы нам обоим было на что жить. Лекарства, которые ей прописали, явно влетят в копеечку. 22 года, свой путь. Я выхожу из шахты и улыбаюсь. Сомнений нет, это отец пытается очистить совесть, искупить грехи. Вот и организовал мне собеседование. Предложение заманчивое, но я вновь стою на своем. Нельзя оказаться у него в долгу. Я сам справлюсь, как всегда. 23 года, прощание. Я сижу у больничной койки, едва сдерживая слезы. Я знал, что этот день придет.
Последние месяцы ей стало намного хуже. Просто не хотелось об этом думать. Чёртова беспомощность. Надо взять себя в руки, Ян. Я обещаю ей не сдаваться. Обещаю добиться огромных успехов. Пусть она улыбается до самого конца. 23 года работы руками. Рев двигателя поднимает настроение. Мне всегда нравилось чинить моторы. Делать их лучше. Хорошо, что я пошел в училище. Для меня это не просто прощальное обещание маме. Это мое призвание. 23 года, незнакомые чувства. Начальник говорит, что клиенты просят поручить работу лично мне и что он готов сделать меня своим преемником. Приятно выйти на такой уровень профессионализма, но еще приятнее заслужить доверие и уважение наставника. Он первый, кому я рассказал о смерти мамы. Вот бы отец был таким. 24 года, теневой бизнес. Подслушивать нехорошо, но я не мог не заметить, как к начальнику уже в 3-й раз за месяц приходят какие-то подозрительные типы. Их встречи всегда проходят за закрытой дверью. Начальник говорит, что это обычное дело, но я-то вижу, что он стал рассеянным, перестал смотреть мне в глаза, начал уходить с работы раньше и оставлять меня за главного. Может, это к лучшему или нет? 25 лет, утерянное доверие. Контрафактные аккумуляторы и запчасти? Так вот в чем дело. Полицейские уводят начальника в фургон, и как я только ему доверился. Он ведь все это время врал мне в лицо, притворялся другом. Какой же я лопух. Это ценный урок, Ян. Полагаться можно только на себя. 25 лет я справлюсь сам. Разумеется. Только он загремел за решетку, и они сразу же на меня вышли. Он говорил, что я займу его место. Как иронично. Я не хочу с ними связываться. Но что, если я вдруг потеряю работу? Я обожаю мою мастерскую, но ведь я не преступник. Нет, помнишь, нужно стоять на своем. Нельзя бояться. Я справлюсь сам. 26 лет остаться сильным. Я разглядываю чек и думаю о маме. Она бы обрадовалась, если бы узнала, что я наконец-то устроился на международный завод и неплохо зарабатываю. Я не поддался унынию. Еще, возможно, мама бы волновалась, что я по-прежнему один, но мне так комфортнее. 26 лет, призрак прошлого. Бармен наливает очередной стакан. Кажется, за мной кто-то наблюдает. Не оборачиваюсь. Это просто чей-то плащ. Я с облегчением улыбаюсь. На секунду показалось, что это отец. Расслабившись, я спокойно наблюдаю за посетителями. Приятно, когда в жизни нет проблем. 27 лет по течению. Все вокруг надрывают животы над моими шутками. Вечер выдался приятный. Я только что получил зарплату и угощаю друзей выпивкой. Впрочем, называть их друзьями рановато, мы ведь только что познакомились. Но мне определенно весело. Девчонка справа явно что-то намекает. На что-то намекает. Может, сегодня мне улыбнется удача? 30 лет — признаки беды. Чертов кризис грянул как раз в тот момент, когда жизнь пошла в гору. Наш отдел закрывают, а меня, скорее всего, уволят. Еще и реклама это действует на нервы. Рапидий. Волшебное средство от всех проблем. Каким же надо быть идиотом, чтобы на такое подписаться? 33 года, снова он. Никак не могу определиться, ставить наверняка или рискнуть. Интересно, на кого поставил вон тот мужик? Стоп, это же... Бля, да это же батя. Похож на бомжа. Конечно, он частенько захаживает к букмекеру. Неудачник хренов. Сука, только бы не узнал. Нужно сваливать и никогда не возвращаться. Я на него совсем не похож. У меня все под контролем. 35 лет, проект доли. Только глупцы не меняют свое мнение. Передо мной космический корабль. Все будет хорошо, нужно только выполнить задание, и с долгами будет покончено. Профессионалы вроде меня пользуются уважением. Главное, не терять самообладание. Hey there. Wow. Hello. Hello? Can you hear me? What is this? Where am I?
You're in a lab inside the SIBA unit. Your memories might be a bit fuzzy, but relax. You're gonna be okay. Yeah, I recognize the base, I think. Wait. You look funny. You... Ha. Oh. What was that? I wanted to laugh, but I'm like... indifferent. I think you're on some meds. What? What for? So you don't panic when you wake up. Why would I panic? I'll explain later. Right now, let's check your mental condition, okay? Do you think you can, introduce yourself? Sure. Can you? You first. I insist. All right. Jan Dolsky, Senior Technician at Ally Corp Mining Operations. There. Did I pass? Wow. Amazing. It actually worked. What? What worked? And what the hell are you anyway? This may be hard to process, but my name is Jan Dolsky, too. Of course it is. You're not bad for an imitation, but what the hell are you? Is this some kind of experiment? Because if it is, nobody warned me. It's not an experiment. This is for real. And I'm for real. So, what's going on? Well, I got stranded in this base, and, I needed someone to help me move it. Because it got broken. Then, okay, this is the crazy part. I learned that there's this functionality of the quantum computer on board to, create alternate versions of a person's life. What? Replicate a person, but with different experiences. Mind records. Man. If there's anyone in a bad mental condition in this room, it's definitely not me. The QC's only functionality is to navigate these junkets. I mean, theoretically, it could do other stuff, but such bullshit? I know. It's absurd. I thought the same, but here you are, right? Right. If I understand you correctly, you're telling me you're a alternate version of me with a different mind? Sort of, yeah. And, you said we were stranded. Yes. It's just us. Like I said, there's a malfunction in the machinery. If you don't help me fix it soon, we're both gonna die. So, wait. Let me get this straight. This is not an experiment, and you're a different version of me. And this version of me woke me from cryosleep to help fix a malfunction because there's no one else on board. What if there was no malfunction? Where would I be? I won't lie to you. I woke you up because I needed you. Wasn't easy for me either. At least you're upfront with me. You bastard. I can see now what the meds are for. I can't even lash out at you. Just this passiveness. What am I? Look, this is a lot, and we'll sort it out. I promise. But trust me, if we don't fix the machinery fast, we're gonna go in a very bad way, and you'll never get the chance to understand this properly. Experience your feelings without the meds. I don't like this kind of pressure.
Well, that makes two of us. Fine. Show me the way. Unbelievable. What a screw up. A 3-year-old would have figured it out. Okay. In any other case, I'd say don't touch anything here ever again. But unfortunately, this is a two-man job. On my sign, pull that lever over there. Just don't yank it like an idiot. Pull it gently. Ready? 1, 2, 3. Now. Yes! It worked! You did it. We're gonna live. Let's get one thing straight. I did what you created me for. Now stay away from me. Ага. To the saber evacuation. Sleep. Вкладка Альтера позволяет отслеживать физическое и эмоциональное состояние альтеров, своего расположенного хроника последних событий.
Hey there. I said, don't come near me. I get it. You're angry. I would be too. But I could really use your help. You know, if we manage to get the comms room running properly, we'd probably be able to get out of here faster. Stop pretending you have any idea how I feel. I don't give a damn about your comms room. We're moving, aren't we? Now get out of my face, creep. You're pissed off at me now, but deep down, we both know you do the same thing. Really? You said it yourself. We might look alike, but we're different. Like oil and water, if you ask me, and they don't mix well. Maybe. But you won't last long without me, just as I couldn't make it without you. In a situation like this, hiding in a trench is just plain stupid. I'll tell you what's stupid. Listening to someone who created you because he needs a fucking tool. Why don't you get yourself a repair kit and fix your own shit? I'm done doing your dirty work. Так. Ага. Hello? Mr. Dalsky? Yeah, yes, I'm here. Are you okay? Are you serious? I just had a choice to either die in pain or duplicate and edit myself. I'm far from okay. It's, called branching. The duplicating and editing thing. I need to know if you pulled it off. Really? And I need to know who I'm talking to. I didn't catch your name. Oh, Lucas Pena, Space Traffic Control, Orbital Substation L7. Now, the branching. Did you do it? How can you be so calm about it? We do a lot of crisis management here at STC. We need cool heads. But you reported finding Rapidium. That's exciting, actually. I want to talk to someone higher up. Do you have a boss? I might sound young, Mr. Dalsky, but I'm not here by accident. No offense, man. I just need to know this stunt was authorized by someone. Look, I'm on my own here at the station. But I contacted my boss, and we're good. Nothing to worry about. Have you done this before? That would be hard, considering there's no Rapidium on Earth. So how did you know what would happen? I didn't know. I anticipated the outcome based on historic data. What historic data? Some old research, nothing important. What the hell happened out there? What went wrong with the landing? To be honest, I don't know. I'm still analyzing telemetry data from your flight, but it seems something went very wrong. No kidding. Yeah. We know there was a major system malfunction, but the reasons are unclear. It's too early to tell. We need more data. Do you know what killed the rest of the crew? Looks like an oxygen leak in the landing pods. No idea why, though. Then how come I survived?
You tell me. You know, you're not very informative. I don't like confusing assumptions with information, Mr. Dalsky. Conclusive evidence is more my thing. What about the mind records? What is all that personal data doing in the base computer? Oh, that's, the corporation needs to ensure the safety of the mission and, basically everyone. It's confidential, of course. And it kind of saved your life. I don't recall consenting to it. Well, you must have, since it's there. Maybe you didn't read your contract thoroughly? They like to put these things in fine print, you know. So, you're getting me out of here, right? You know how to do it, safely. Sure. First thing I'll need you to do is to transport the base to a safe and accessible destination. I'll dispatch the coordinates to you. Second thing, do you think I could see this altar of yours? How do you know you're not talking to him right now? You're joking, right? Who knows? Yeah. Nice try, but I'd know the difference. The immunosuppressant meds, he wouldn't be in a disposition to mess around. How bad is he feeling? He's pissed off at me. Won't cooperate. Then we have a problem. You won't manage without his help. The base needs more hands on deck. There should be a way to gain his trust. Should show him you care, maybe? I told him I wouldn't survive without him. Yeah, that's just words. Maybe you should share something. What? Why? I don't know. Just a thought. My grandma used to say, sharing is caring. Yay. Let me think. What can I share with him? My playlist? Yeah, true. Wait, suppose it's not about what you can share with him, but what you already do. Of course. Memories. I wonder if he remembers things the same way I do. Yeah, mind records. See? You are so spooked by them, they could be a source of information. Fine. I'll check them out, see what happens. I'll get back to you as soon as you reach your destination. Don't worry, you're in good hands. L7 out. Да, вы можете подробнее ознакомиться с прошлым Альтера, чтобы лучше понять его характер и мотивацию. Просмотрев его жизненный путь, можно в квантовом компьютере. Квантовый компьютер симулирует различные варианты развития событий и обозначает так называемые точки разветвления. Это важное решение, в корне меняющее жизненный путь Альтера. Ну... Я же вроде все прочитал уже. I've been thinking about what you said. We have more in common than you think. Yeah? Like what? Same DNA, raised by the same parents. That's quite a fair bit, don't you think? Not enough, apparently. Going to college was a real life changer. You never took the chance. I did. Oh, look at you. Did you shine out there? Were you best in class?
No, I messed up. Happy? I don't give a shit. All I know is defending Mom and sticking it out with her was the right thing to do. Wait, is Mom... is she maybe still around? Here? No. I wish she was. She always knew what to do. And how to cheer you up. Hey, when you were down, or Dad had just stormed out of the house, slamming the door behind him and leaving you crying in your room, would she ask me to help her make pierogi? Her famous pierogi. Oh my God, I could really pig out on those. And making them together was fun. Fun. Yeah, wow, why don't we go for it? Why don't we try and make Mom's famous pierogi? No way we'd find the ingredients here. Who said they have to be right? Beer and synthetic starch should work. Yeah, hilarious. I can pull it off. You'll see. But there's one condition. You're eating them with me. If you die, I die. Why not? Won't change much, I guess. Ага. О, и вас пьют. А. Here you are, the famous Dulski pierogi with an interstellar twist. What do you think? Well, now I know how Mom must have felt. That day she had a terrible flu and I decided to cheer her up and make pierogi for her. Right, yeah. I put like a ton of salt into the filling. And I overcooked them into a shapeless pulp. They were inedible. But you remember what she did? Uh-huh. She ate them all and never said a word. No, she said they were delicious. Yeah. Yeah, you're right. So, they're delicious, man. Shut the fuck up. So, are we cool now? Cool. Do you mean did I come to terms with waking up as tech support for my doppelganger? You might have to give me something stronger than dehydrated dumplings to wrap my head around that. Now you're being mean. I went through a lot of trouble to make those, and they weren't that bad. You made an effort. I'll give you that. But see, that makes it even worse. It would be easier to hate you, but eating those fucking pierogi with you, I actually enjoyed it. So did I. Sharing these memories with you, knowing you understand me, that was kind of comforting. Are you getting mushy with me? What? No. Okay, just kidding. I know what you mean. I'm just not the sentimental type. Who's being sentimental? All I said was... All right. Just tell me what the plan is. The corporation is supposedly on top of this, but I know better than to put my life in the hands of pen pushers. Oh, I hear ya. You never know with those numbskulls. Right.
So, until the rescue ship arrives, we better watch our own asses. Do they know about me? They were the ones who told me to create you. Bastards. Tell me you know what to do. Of course, it's simple. We need to stick together and stay away from the sun. Well, there's one thing you should know. This base is a resource-consuming, maintenance-heavy sucker to operate. I have you to help me. That's not gonna be enough. I'll be blunt with you. If you want to survive, you're gonna need more people. People? What people? The Rapidium's there. Use it. Make more versions of me. Versions of us both, you mean? Huh. That almost sounded like we're planning kids. You need to work on your cooking skills, though. Actually, I can't wait to branch myself again. Sure. Take the bull by the horns. Good luck keeping him happy. Hello? Jan. Can you hear me? Lana? Lana, is that you? What are you... How did you find me? They let me know. Agatha, my boss, came to see me and said you could use some support. Are you all right? I heard about your crew. Yeah. Everyone's dead. But I'm fine, somehow. It's a lot to handle. Yeah, I know. Is it true you found Rapidium? Oh. So that's why they got you to call. I know you think everyone in the company is an underhanded asshole, but honestly, I don't care why they approached me. I wanted to call. What the hell happened out there? How did you survive? So, your boss, did she say anything more about the accident? No. Just that you're all alone out there and could use someone close to talk to. Really? How did you make it? I'm not sure. Something strange. Everyone died in their landing pods, except for me. I don't know why. It's really weird. Oh my... That does sound so unbelievable. Even more unbelievable to hear from you, out of the blue. I know. It's awkward for me too. We haven't spoken in a while and suddenly this. I just hope... What's the plan for getting you out of there? There's a guy called Lucas Pena. He's handling it, apparently. Someone from STC. You know your way around. It's been a couple of years. Look, is there maybe anyone from outside the company you'd like me to get in touch with? I mean, to let them know? No. There's no one. I didn't mean to get personal. You know what? Why don't I ask STC to keep me in the loop? And to keep an open channel for me? If you want that, of course. Yeah. I'd like that. Thanks. Good. Take care then, and talk soon. Hey, were we supposed to stop here? Nope. It's way too early. Don't
Don't tell me something's wrong with the base again. Not on my watch. Systems are working fine. Something outside then? Yeah. Don't jump in your suit already. I'm kinda starting to like the inside of our base. All right. I'll take a look around. В смысле, найдите маршрут для базы. Got a minute? We need to talk. Something you wanted to discuss with me? I wanted to congratulate you. On what? Having a smart me on board. Seriously? Yeah, I flipped through some manuals while you were sitting on your hands. Looks like we had the base operating in minimum maintenance mode. Oh? Yeah, but I played around with functionality options and, hey presto, we got some new handy toys unlocked. Tools in the workshop and such. Oh, wow. Oh, thanks. I can't wait to check them out. No problem. There's also some upgrades available in the building module. Sound like something you like to play around with too? Sweet. We could do with some improvements here. Sure, but don't start fantasizing too much. Remember, everything costs resources. So, wherever we are and however long we're staying, it might just be wise to see if we can set up a mining outpost instead of relying on shallow deposits. Just in case. Sound advice. I'll consider. Hey, I found this. I brought it on this mission, but thought that maybe it could mean something to you too. My lucky old multi-tool. No wonder you took it with you. This little baby never ever let me down. Yep, I thought it might come in handy. Of course, every man of the house should have one. It sure helped me feel like one when the time came. Thanks, man. Stack 2. Чего?
Так, а как его включить? Этот барьер. Ага. Proper nutrition of your crew during Is it me, or does it sound a bit artificial? to the saber that All done. Should I take care of this now? So, this is why we stopped. A lava river. Plan B then, I guess. We'll need to figure out if there's a way around. Wonder how many more surprises this planet has in store. Так. Удержите F, чтобы отправить поисковый сигнал. Сигнал отображается на сканируемой местности. Следите за ним, чтобы обнаружить месторождение. Для отправки поискового сигнала требуется 1 единица энергии. Ага, нашел. These loose rocks look like they might be passable. If only I had a tool to drill through them.
Так, нашел. Should I take care of this now? Ага. What a week, huh? Так. Мгм. Так. Что я могу построить? Лаборатория, оранжерея.
Комната отдыха. Лазарет. И малый склад. Так. О чем ты хочешь поговорить? Whoa, you look tired, man. Everything okay? I don't know. Maybe it's got something to do with sleeping on the floor? Oh, I hadn't thought of that. Of course not. You have your cozy captain's bed. All right, no need to be so dramatic about it. I'll get you a proper dorm. Sounds like a promise. Ага. И сюда. Мне хватит? Нет, мне не хватит. А, мне нужны минералы. There's so much stuff you need to take. Ага, он там работает. Ладно, тогда просто выйдем. И как это работает? А, вот так просто? Ой. Okay. This is not good. We are surrounded. Damn it. So much for Plan B.
Это что? О, это минералы, которые мне нужны. Hey, what's this? It's triggering the alert in my suit. I need to learn more about this thing. Подозреваю, я не пройду туда, да? Или... Нет. Эта хрень ко мне притягивается. А я так спальный модуль не построю. Проходил-то. Глубокое месторождение Рапидия, да? Ой-ой-ой. А какого фига? Что происходит? Ну и поменьше поставим.
Привет, Некс. Да, потихонечку вроде бы. Не высчитывал, Некс, не высчитывал. Давай-ка, наверное, может быть вот то. Ага. А у меня есть запасной лифт. Ладно, я вас понял. Тогда вот так. Ты. Так. Что мне тут дает? Ученый. Охранник. Наверное, мне нужен ученый. «26 лет путь науки. Не самое выгодное решение, но Лена согласна. Говорит, что обожает наши совместные походы с палаткой. Я восторженно делюсь с ней мыслями для своей потенциальной диссертации. Она слушает, раскрыв рот, и я сразу чувствую прилив вдохновения. Кто сказал, что за счет науки нельзя обогатеть?» — 27 лет. Первым делом научные исследования. Лена провожает меня на автобус в аэропорт. Я машу ей на прощание. Все будет хорошо. Я улетаю всего на пару месяцев, но она как раз будет занята собственным проектом. Как приятно, когда с любимым человеком не тесно. Разумеется, было бы здорово уже переехать из общежития, но наука превыше всего. 28 лет, отдаляясь друг от друга. Уравнение на доске вызывает у меня смешные чувства. Я ждал другого результата, но в животе просыпается знакомое урчание. Кажется, я вот-вот совершу прорыв. Черт подери, я совсем забыл про Лену. Она хотела заехать, забрать вещи. Придется позвонить ей и попросить перенести встречу. 30 лет, прорыв. Эврика. Я знал, что совершу прорыв. Грант я уже получил, а теперь моей работой заинтересовался важный инвестор. Может расширить штат, снять офис, гардероб бы обновить не помешало. Нельзя же всю жизнь одеваться, как бедный студент. Впереди много деловых встреч, Ян. Привет, Ростик. 30 лет путь к цели. Когда-нибудь мое исследование может наконец-то привести человечество к добыче рапидия. Для этого нужно разобраться в вопросах нанотехнологий и исследования космоса. Отвлекаться нельзя, успех уже не за горами. 33 года мы изменились. Я в полном недоумении. Неужели это Лена? Как она оказалась на конференции? Видимо, ее карьера тоже пошла в гору. Впрочем, до меня ей все равно еще далеко. Она изменилась, как и я. Забавно вспоминать, какими молодыми и безрассудными мы с ней тогда были. Целая вечность прошла. Приятно видеть, что у нее все хорошо. 34 года вершины карьеры.
Я снова и снова перечитываю контракт. Аликорп хочет воспользоваться моими наработками для добычи ресурсов в космосе. Это будет вершина моей карьеры. Мой труд не пропал даром. Молодец я. Осталось немного. 34 года, посадка. Данные не сходятся. Откуда взялись все эти неполадки? Я столько раз все перепроверил и протестировал с командой экспертов, но что-то все равно не так. Может, кто-то неправильно пользуется моими технологиями? Говорят, в последнее время Аликорп отправит на миссии Долли чуть ли не кого попало. Может, без моего непосредственного участия ничего не выйдет? 35 лет проект Долли. Последняя проверка связи, и можно вылетать. Пора разобраться, что к чему. Can't get rid of you. Как? Ну, на ту ушел, я тогда там поработаю. Can't get rid of you. Думаю, сейчас попиздим с ним и How are you feeling? сегодня закончу. Well, I'll be damned. You okay? Surprisingly okay. Especially considering what I'm seeing. Very clearly. Good. Do you, remember your name? Of course. But... I think you know perfectly well who I am. So let's not waste time. Just tell me, how much did you find? What? How much rupidium is there? Did we get a breakthrough? Yeah, you bet. There's a lot of it. Good. That's good. Wait, how do you know? Well, isn't it obvious? I wake up seeing someone who looks and sounds like me, which has to mean we share the same DNA. Then there's the glasses. What about them? They're fake. Probably just manufactured to make me feel more like myself, but completely unnecessary otherwise, because here I am with perfectly good eyesight in the womb module, which can only lead to one conclusion: that my body was created to replicate someone who doesn't wear glasses. You. And to do that, of course, you would need to have found rupidium. Besides, I can see no other explanation for a sheep inside a space base. Correct me if I'm wrong. Wow, you're right. That's impressive. I did create you out of my DNA. We're not identical, of course. I can see you're not as quick to process information. And that's the interesting part. Yeah. Our bodies are the same, but our minds are not. I needed a scientist on board. But there's always a scientist on board. So, what went wrong?
The old crew is gone. They're all dead. That's why I needed to alter myself into different versions. With the use of the quantum computer on board and something called mind records. Oh, I see. A recalculated mind based on an infinite amount of variables to contain the desired consciousness in a biological vessel. That actually sounds plausible. So, what do you need from me now? В смысле, Некс? В смысле, очки реалистично работают? Why don't you rest a little? Get accustomed to the new reality? Which part of what I just said makes you think I'm not ready to start immediately? Well, in that case, your situation must be critical considering the lengths you went to. Something tells me there's no time to lose. You're right. Why don't you start with going through the mission logs? I need to get the full picture first. My thoughts exactly. Good. This might work. То, что они искривляют. А поговорить я не могу с ним? Он на кухню пошел, что ли? У них у всех в карманах пиво, да? I'm also Jan, obviously. This will never not be weird. Anyway, make yourself at home. Cheers. I found something peculiar on the planet. What exactly was peculiar about it? Everything. It was like a local distortion of reality. And it seemed to be emitting strong radiation. Yes. We could have expected to come across something like that sooner or later, according to reports from previous missions. Unidentified sources of radiation, unexplained electromagnetic field anomalies, distortions of matter, space, or even gravity. What are they? According to a bold theory fleshed out by Professor Frankov, they may be instances of the so-called interval. The what? Interval. In very simple terms, it's a non-coincidental superposition of potential universes. We don't know exactly why it occurs, but observations prove that under certain, not yet specified conditions, two or more parallel landscapes can coexist within a common quantum field, creating a so-called proximity plane. Yeah, it felt like something was materializing from out of nowhere right in front of my eyes. Let's keep our heads cool. It's just a theory. No one's ever proved it right. If, and I stress if, Professor Frankov's intuition is right, then the distortion you have encountered could have been a puncture point, the spot where the proximity plane intersects with our observed universe, subverting its physical balance and distorting the rules of Newtonian mechanics. We need to learn more about these peculiarities. Inform me at once if you come across another one. А делать-то мне с ней что? Так.
А, исследование. Так, назначение, лаборатория, ученый. Подожди, а я могу... Что я могу? Уже, наверное, еще нужно будет сделать. Буровые. Ой, не тот этаж. Там нету. А, новый бус. About time. I'm in some deep shit here. So you're not at your destination yet? I'm stuck. We're stuck. There's a freaking lava river blocking our way. Do you think you can cross it? I don't know. Still working on it. Any way you can help me? I can try. I have a limited view of the surface of your planet, but there is one thing you could do. What's that? You have a lot of very useful tech on board that base. It's designed to overcome practically any obstacle. All you need is a properly trained crew, if you know what I mean. More altars. Is that all you have for me? You still don't get it, do you? That's a lot. If it helps, I have some news for you. Good news and, well, just news. What's the bad news? You didn't listen. There's no bad news. First of all, I've been informed that a rescue party is being organized. Organized. You mean they're not on their way yet? What the hell are you waiting for? Mr. Dosky, please, calm down. No matter how long the procession, it will always end up in church. What? Just the thing my grandma used to say when I was a kid and tired of doing my homework. Except this is not about your homework. Sure. But you gotta understand, your mission got dispatched pretty far away. We still haven't mastered teleport. I thought you were responsible for the navigation system. Isn't it your job to make sure we're safe wherever it sends us? Well, that's what I'm doing right now, isn't it? Making sure you're safe. Step by step, we'll get your procession safely to church. How long do you think it'll take them to get organized? All I can say is, they know it's an emergency. Wow. That long? Don't shoot the messenger, man. I'm really trying to help. So, what's the other news? Well, I know you have a lot on your plate right now, but there's a request from my boss directly.
Before we get you out of there, we want you to retrieve as much rupidium as possible. Figures. They don't want to lose their chance. Probably worthless to your higher-ups without rupidium anyway. It's sure gonna give your rescue mission wings, if that's your kind of incentive. Of course. My boss will want to speak to you shortly. And you'll see how important it is. He's not some kind of empty three-piece suit, if that's what you're afraid of. I probably shouldn't be telling you this, but it was his idea to, you know, let you in on the branching procedure. By the way, is your altar doing any better? Yeah. We're getting along pretty well now. Thanks. That's very good to hear. Is this about you wanting to talk to him again? No. No, none of that. My boss put it out of my mind. That's not to mess things up even more. So, you admit it's a mess. What? No, we just... You know what? I'm not commenting on that. Talk to my boss about it. What's gonna happen to my altars back on Earth? I don't know. I'm sure my boss will think of something. He always knows what to do. You either really trust him or you're very good at not saying anything. Maybe both? I'm not a natural talker. Ever tried working on it? You know, with a professional? Not really. But my sister wanted to be a therapist and she practiced on me when I was 5. Oh? And how did that go? She turned to breeding hamsters. I hope you're not laughing. Tell me more about this boss of yours. You mention him a lot. He's the head of mining operations. Great mind, very open. You'll see. Doesn't normally do this, you know. Talk to people on space missions in person. Oh, I feel so blessed. You should. He saved your life, in a way. Your family seems interesting. Got any more stories about them? It's a big family. Brothers, sisters, cousins, uncles. Yours? I was the only child. Wow. Can't imagine how that feels. Anyway, no time to talk about families now, right? Okay. I better get back to work then. Yes. Just remember about the rupidium, Mr. Dalsky. And wait for contact from my boss. Я взял. Механика тоже. Ладно, пока не буду ничего делать здесь.
А, у меня ж нету их больше. Блин. Для этого ресурсы как раз нужны были. So, how are you? Settling in all right? Settling in is overrated. I analyze reality from wherever I am, however uncomfortable the angle. There's always an observation to be made. I'd love to hear what you managed to observe. This place is not run optimally. Yeah, I know. I wasn't trained to command a mission. But now that you're here, with your experience, I'd love to pick your brain. Do you think you could mentor me? Good thinking. First of all, you need to set long-term goals and draw up a roadmap for each of them. Remember to include all unpredictable variables in the equation. That way you can have contingency plans at the ready for each instance. All right, slow down. Prioritize resources. Do not waste time on idle conversations with the crew. Hide the booze. Don't be cheap on coffee. That's slow enough for you? Hey, you've just crossed out every team-building exercise on my list. The people are there for the mission, not the other way around. Truth is, I really wish we could make use of the tech I worked on for all these imaginary years. It would make things so much easier if it existed. So what exactly was your research about? Nanotech in space exploration. We went from a humble startup to making headlines in a few months. Taking our solutions to the front line was my dream come true. The data we could bring back. You had big plans for it. Well, now it's all gone. Yeah, I understand how lousy that must feel. Honestly, I don't think you do. But I hope we're not gonna sit around crying about it. There's work to be done, here and now. That's true. Well, let's get to it then.
А, ладно. Ага, сохраняется, когда вы просыпаетесь. Отлично. Ладно, на сегодня все. Всем спокойной ночи. Думаю, до завтрашнего вечера. Надеюсь.